This call is now being recorded. This call is now having notes taken by Meet. So we'll start combinatorial argument. So what are we going to do here is basically explain some algebraic stuffs in a way that doesn't use algebra. So basically, slogan of the class is that we will do algebra without doing it. Okay, so let's start. I won't take much actually. This won't be a long class. Just there are some topics which I need to go over. So tell me, next, what is NCR? So maybe I should write like this. NCR is equal to. Is it correct? Is it correct? Jyotishka is there. I mean, Rituprabha or Gauri, you guys are there. Is it correct? Is the formula correct? Hmm? Am I audible or not? Yes, sir. Is it correct? Yes, sir. So you have proved it using Jyotishka. Is there a problem? I mean, okay, I guess you didn't know that I will take the class today, right? No, sir, we know. And I had the video. Okay, I think that's where so you guys are a little bit surprised, right? Oh, so Anesha told me to go over a few topics. Okay, so I will take a brief class on combinatorial argument. I mean, she will be resuming the classes. Okay, she will be taking over. I am just playing as a substitute for a while, so please tolerate that. So Jyotishka, algebraically we can all see what's going on, right? Orvadeep, is the formula correct? What I have written? হ্যাঁ And you will getting just NCR. Hmm. You will be getting this. But what my goal is that I will try to do this thing without doing this computation. Okay. So what is your left hand side? So NCR, what is that? Number of ways of choosing are objects
from N, right? This is your LHS. Can I write it in two different ways? Okay, in two disjoint ways. See, number of ways of choosing are objects from N so that such. Okay, so our objects, let our objects be A1 to An. Okay, and we will fix some AI. Okay, so suppose say fix A1 such that A1 is always selected plus Jyotishka, tell me, does it make sense? Is the left hand side equal to the right hand side? আমরা তো সেম জিনিসটাকে দুবার অ্যাড করে দিচ্ছি। সেম জিনিসটাকে বলতে মানে সেম স্টেটমেন্টটাকে। explain a little bit. আই এম ট্রাইং টু সেজ দ্যাট তুমি যেটা লিখেছো ওয়েজ অফ চুজিং আর অবজেক্ট ফ্রম এন সাচ দ্যাট A1 হোপফুলি ওটা A1ই আছে, A1 ইজ অলওয়েজ সিলেক্টেড। সেম স্টেটমেন্টটাকে তুমি আবার প্লাস করে লিখেছো, আমি ওটাই বলছি। Not the same statement. আচ্ছা, নেভার সিলেক্টেড, আচ্ছা আচ্ছা, সরি সরি। আমার মনে হয় জ্যোতিষ্কা পুজোর শপিং এ গেছে, এখনো বাড়ি ফেরেনি। না স্যার, এত রাত্রিরে কোথাও কিছু খোলা থাকে না। জ্যোতিষ্কার কাছে রাত্রির বলে কিছু নেই, কারণ জানিস কি? ও সাউথ আফ্রিকাতে থাকে তাই জন্য? না, তার কারণ ওর নাম জ্যোতিষ্কা। ও আনন্দ করেও জল জল করতে পারে। ও আচ্ছা, ও রাইট রাইট। স্যার আমার স্টেটমেন্টগুলো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। কোন স্টেটমেন্ট কার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে? যে স্টেটমেন্টগুলো আপনি লিখেছেন সেগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। তাহলে একটু উঁচু হয়ে দাঁড়া। এলএইচএসটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ, ওটা ক্লিয়ার। আর ফার্স্ট এর যেটা লিখেছেন ওটাও ক্লিয়ার। সেকেন্ডটা আমি ইকুয়েশনটা আবার ঠিক হচ্ছে কিনা ওটা আমি বুঝতে পারছি না ঠিক না ভুল। একটা কথা বল, টেল মি ওয়ান থিং। So suppose I am selecting R objects from N, right? So I am choosing say R persons from a group of N. Okay. So I say that either Jyotishka will be selected or she won't be selected. I mean, that's all the cases are, right? So what I am telling you is that count the number of ways we can select R persons from N such that Jyotishka is always selected. Then count the number of ways to select R persons from N such that Jyotishka is never selected. Isn't that same as
আচ্ছা selecting, বুঝতে পেরেছি okay, such that isn't that same as selecting r persons from n in whichever way possible? হুম So Jyotishka is just a dummy name here, okay? A1 is just a dummy object, that's it. So what I'm trying to say is that if I have to select r objects from n, a particular object will either be selected or not, right? And these two cases, they are mutually disjoint, right? They cannot happen together, and one of them will always happen, right? So that particular object will either be chosen or not. So that's why I have made this equality, I have written this equality. Clear now? ইয়েস Rituprabha, clear? হ্যাঁ স্যার। Good. So tell me, what is it? You see, A1 is always selected, right? So once you have this set such that A1 is always selected, you will only have to choose r minus 1 objects from the rest n minus 1 objects, right? That is n minus 1 c r minus 1. Again, when you come here, you look at this set again, such that A1 is never selected, right? So you will have to choose the r, the all of the r objects from the remaining r n minus 1, right? That is n minus 1 cr. Clear? So there is your formula. Okay. I don't like computation, okay? I don't like it at all. And the computations doesn't like me either. So this is one of my favorite ways to do mathematics, just using arguments. Let me think about a few more topics. এই অর্ঘদীপ, তোর ওই ফর্মুলাটা মনে আছে রে? কি একটা বিচ্ছিরি ফর্মুলা বলে না, একটা বিরাট বড় ফর্মুলা হয়, মনে আছে? কোন ফর্মুলাটা এক্স্যাক্টলি সেটা কি করে বুঝতে পারছি না। আরে একটা রিকার্সিভ ফর্মুলা হয় না, দূর ব্যাংক কিছুই পাচ্ছিস না, বাদ দে। ওকে স্যার, ইয়া তোমার গো শরীর ভালো আছে? না, ভালো নেই। ও, তাই জন্য ইংলিশে কথা বলছো, বুঝতে এ পেরেছি। কি? আরে না, এ বাবা, এটা রেকর্ড হচ্ছে কত ছাড়া। যাই হোক, এই ক্লাসগুলো রেকর্ড হবে, এগুলো ছড়ানো হবে, ঠিক আছে? এবং এখান থেকে ঋতুপ্রভার বিয়ের সম্বন্ধও আসবে। আমার বিয়ে কেন? অর্ঘদীপ আছে, অর্ঘদীপেরটা ভাবো না, ওর তো মেয়েও খোঁজা আছে। হুম, যাই হোক, রেকর্ডিং চলছে বলে কিছু বললাম না। হ্যাঁ জ্যোতিষ্কা, এটা আমাদের জুনিয়র ক্যাডারদের ব্যাচ, ঠিক আছে? এরা খুবই স্যার ডেঞ্জারাস। না, ওরা বলছিল আগেও কম্বিনেশন ক্লাস এসব হয়েছে, আমি সবই শুনেছি, ওইটা আমি কিছু বলিনি। না না, বলতে হবে তো, মানে এখানে কাউকে যদি চাটন দেওয়া হয় তাহলে তুমি দুটো কাজ করতে পারো। এক, তার সাপোর্টে দাঁড়িয়ে নিজে চাটন খেতে পারো। দুই, তাকে চাটন দিতে পারো। ও আচ্ছা, 3 এখানে নম্বর অপশনটাও আমি খুলে নিলাম। কি? কিছুই বলবো না, নিউট্রাল থাকো। না, এরম তো হবে না মা, তোমার নাম জ্যোতিষ্কা, তোমায় জল জল করতেই হবে। ইউ আর বাউন্ড টু গ্লো। নেক্সট আমাদের যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে এরকম, আমি অঙ্কটা, ওকে, দিস ইজ অ্যানাদার ফর্মুলা। I think this is the only problem. I mean, this is one problem that we always solve using combinatorial argument. I mean, without knowing the name, of course, but we always do it because the other way to do it is using binomial theorem. But I don't think the first time when we do it, we don't use binomial theorem. So can you please tell me the argument why LHS and RHS are same? হ্যাঁ, এন খানা অবজেক্ট থেকে আমরা কিছুই চুজ করব না, বা একটা চুজ করব, বা দুটো, মানে যেভাবে আমরা নাম্বার অফ সাবসেট ক্যালকুলেট করি। Right. Okay. So Orghodip is saying that you take this again, a set of n numbers. So
how many ways we can select, I mean how many, or maybe I should write how many subsets of the given set are there. Okay, so first LHS we will count. So you see in the LHS we can count say 0 element subset, right? That is the subset with only 0 element. I mean the subset with no elements, that is phi, right? 1 element subset. Shivjyoti, how many 1 element subsets are there? All the singletons, right? NC1. How many 2 element subsets are there of that set? The 2 element subsets means you are having to choose 2 elements from a set of n, right? So it should be NC2. Similarly, the n element subset, there is only one, right? The set itself. Baba Shivjyoti, তুমি কি আসো? So the total number of subsets of this set is basically this thing. 1, I mean 1 I should write not as 1 but NC0. This is NC0 plus NC1 plus, right, this thing. The RHS, we can also count the number of subsets of this particular set in a in in some other way. So you have n boxes, or maybe not. Oh, so you come here and you see A1 is either in the subset or not, right? A2 is either in the subset or not. So you see for all the n elements you have exactly two options, right? That is 2 times 2 times. Okay, I will give you guys a few minutes to figure out how to solve this problem. Okay, try this. Yeah, see, this is how I teach. I mean, I get bored if I'm having to do things, I mean, all by myself. So you can try this and this. Okay, using some arguments. If you can't, then I will do it. But the important thing is that you try at least. হ্যালো দাদা। হ্যাঁ বল, হ্যাঁ, দাঁড়া বাকিটা হয়েছে। একটু ট্রাই করুক, তুই পারবি আমি জানি।
বলো পারলে, এগোতে পারলে কিছু? জ্যোতিষ্কা, এ কি জ্যোতিষ্কা? দাদা ক্লাস নোটটা শেয়ার করো কিন্তু। সে না হয় করবো, তোমাদের তো কোনো মানে আমি তোমাদেরকে তো কিছুই করতে দেখছি না, একটু মানে পার্টিসিপেট করো। এই এই জ্যোতিষ্কা কোথায় গেছিস সদর ছাড়া তুই? হ্যাঁ এটা আমি করেছি। মেয়েটা পুরো বকে গেল। দাদা সামনে পুজো, তার মধ্যে ক্লাস নিচ্ছ, তারপর আবার মানে কি বলবো পার্টিসিপেশন অ্যাকসেপ্ট করছো, কি বলবো। বাহ, কি অসাধারণ কথা। বলছে সামনে পুজো, ক্লাস নিচ্ছ, পার্টিসিপেন্ট একসেপ্ট। মার্কেটিং করতে চাও না, একটু মার্কেটিংও তো করতে যেতে পারো। হ্যাঁ নত মার্কেটিং না করতে যাও, অন্যদের যাওয়ার সুযোগ করে দাও। ওই জন্যই রাত্রেবেলা ক্লাসে রেখেছি, যাতে মার্কেটিং ক্লোজ হয়ে ক্লাসে বসতে পারো। এটা এটা কি মানে কেন এটা কালকে রামানুজন আছে, তুমি ক্লাসে একটু তাড়াতাড়ি নিতে পারো তো, আমি আগের দিনকে তোমায় বলে এসেছিলাম তোমার বাড়িতে। নিয়েছি টায়ার্ড আগে। লাগে তো রাত্রেবেলা, বুঝতে ওই পারছো তো। ওই কারণে 15 মিনিট আগে নেওয়া শুরু করেছি, এরপরে আরো এগোবো। কিন্তু একদিনে বেশি এগিয়ে ফেলে তোদের সহ্য হবে না, ওটাই কারণে। ওকে, সো so you see, I mean, we will try to get back this option, get back this expression from one of these options. Okay, so first let's write this thing as 50C50. Then let's write this as 50C49. Then let's write this as 50C1. Okay, so right now you have an expression which looks like this. Hmm. So you see, what have we done? So we had 100 objects. Okay, maybe I should write like this. We had 100 objects. Okay, and we have partitioned this set. So we are trying to choose 49. 51 objects from 100 objects. We are trying to choose 51 objects from 100. So what are we doing here? We have chosen, I mean, we have partitioned this set into two parts. So right now, what we will do is that for a collection of 51 objects, say we choose 0 from here, I mean, say we choose 1 from here, then we choose the rest of 50 from there. If we choose 2 from here, then we will choose the rest 49 from there, and so on. If we choose 50 from here, we will choose 1 from there. Okay, you see, those are the exhaustive cases. I mean, you cannot choose. So if you are choosing 51 objects from 100, at least some of them will be in this part and some of them will be in this part. So if I many are in this part, then you will have to have 51 minus I many objects coming from this part. That's what we have done. Okay, so that is the answer, 100C 51. So the catch is that you try to see whether the addition of these numbers are constant.
addition of these numbers, but you see they are varying, like this is 1, this is 3. So I changed this to 50C50, then 50C49, so that the sum is constant. Once the sum is constant, then we can now move forward with that. What about the next problem? The approach is exactly same. একইভাবে। Exactly. হ্যাঁ, দাঁড়াও, এই শিবজ্যোতি বলতো বাচ্চাটা এখানে বলবো তো। এ কি কি বলবে, মানে অঙ্কটা বলবে? যাব বাবা, কি আবার বলবে? বহুদিন পর টমেটোটা করা হচ্ছে। হুম। বাবা শিবজ্যোতিরা ট্রাই করো তো। বাবা শিবজ্যোতি বলো। ভাবো একটু। আরেকটার মধ্যে করে ট্রাই কর না। আচ্ছা, ওকে, লেট মি রাইট ডাউন ওয়ান স্টেপ ফর ইউ, দেন অ্যাট লিস্ট ট্রাই। স্কোয়ারটা ব্রেক করলেই তো হবে। So 50C, so you have been given this, right? হ্যাঁ, This you can write as this.
Just keep the right part intact. Okay. শিবজ্যোতি এবার now I don't think you are trying enough. শিবজ্যোতি এবার এবার মানে আমি কি বলবো, মানে এবারও সলভ করতে পারছিস না যে কোনটা হবে? আর এবার করছি। আরে বাবা, নিজের মধ্যে কথা না বলে আমাকেও তো বলতে পারো এবার কি বলছো। তার নেক্সট চেষ্টা করছি যে ভাগ করে 2 তুমি আগের অঙ্কটা করানোর সময় ছিলে ক্লাসে? না। গুড, সেই কারণেই এটা বুঝতে পারছো না। অঙ্ক করানোর সময় ক্লাসের মাঝখানে যদি এরকম ঘুরে ফিরে আসো পুকুর পাড় থেকে, তাহলে না বোঝা খুব স্বাভাবিক। ওকে, সো বাই দ্য অ্যাবভ লজিক দিস ইজ 100C 50. So for the next problem, again so clearly Shivjyoti can't do it either. Jyotishka's mic is not working, Orgodip can do it, and no one else is interested in answering anyway. So let me do it myself. So this, I mean, we can do this in a so why don't we write it as 200C49, this 200C50, and this is 200C0. So now the expression we have takes the form
So clearly again you have a collection of 300 objects. Shivjyoti, I will upload it, okay, and try to see the recording, okay. Okay, sir. Or maybe you could ask Orgodip to I mean explain it actually. That is a good since I have just explained it in detail, I don't want to do it again. I can do it in the next class, but I just don't have the mood to do it right now. So clearly you see after this partition, we are basically choosing 50 objects from 300, right? The sum is just 50. You're choosing 1 from 100, then 49 from 200, and so on. Okay. Orgodip, do you remember any other type of problems using combinatorial argument? Because you see, there is no such chapter called combinatorial argument. Okay, there is no such chapter. So it's sort of, I mean, different type of problems that we come across, and we sort of try to get that trick. অর্ঘদীপ আর কিছু মনে করছে, একটা ফর্মুলা থাকতো না রে, আর কিছুই মনে করছে না। আর একটা কিরকম যেন ফর্মুলা থাকতো, আমার মনে পড়ছে। Can you do this? This one is a good try. Can you do 117? Okay, there is one other obvious way. Just a moment. Can you show binomial formula using Fourier argument? That is, can you prove this using combinatorial argument? এক্স টু দি পাওয়ার ওটা কি লিখেছো এন? কি মনে হচ্ছে তোমার মা? আমি ওটা ওয়াই পড়ছিলাম। আমার ধারণা তুমি কম্বিনেটরিয়াল বাইনোমিয়ালের ফর্মুলাটা জানো। I mean, just so can you prove this? Again, using combinatorial argument and not using induction.
Shivjyoti, do you know the formula? No, sir. You don't know it. Okay. No, sir. Can you check it for n equal to 2 and 3? Like x plus y whole square and x plus 3 whole square. Can you check it? I mean, put n equal to 2 and 3 and see whether the formula makes sense or not. সেটা কর, তারপরে আমি প্রুফটা করাচ্ছি। মানে আগে নিজেকে বিশ্বাস করা যে এটা অ্যাকচুয়ালি হয়। ওটা জানি যে এইটা ফর্মুলা সেটা জানি, কিন্তু এর মানে প্রুফটা করতে পারবো না। প্রুফটা করতে পারবি না? না, প্রুফটা পারবো না, এই ফর্মুলাটা জানি। জানিস তো, ঠিক আছে, প্রুফটা করবো আমার। মাপু। হ্যালো দাদা, হোয়াটসঅ্যাপটা একবার চেক করো। Just a moment, let me see. Right. This is probably the one. Okay. So you see, Shivjyoti, what we'll do is that take in brackets, okay? Right? You tell me, so x to the power n, right? How many ways can we construct x to the power n? So you see, we will have to collect one x from each of the brackets, right? That's the only way we can construct x to the power n, right? One x comes from each bracket.
right? So there is only one way this can be done, that is 1. Okay. Now think about this, x minus n into y. So you see, so from, I mean, x comes from n minus 1 brackets. Shivjyoti, you understand? And 1 comes from the other bracket. এ আছে কেউ এখানে নাকি আমি নিজের মতো বকে যাচ্ছি? আছি। আচ্ছা আচ্ছা। বোঝা গেল কি হচ্ছে? হ্যাঁ, বোঝা গেল। এটা n ভাবে হতে পারে। হ্যাঁ শিবজ্যোতি, বোঝা গেছে কি হচ্ছে? n মাইনাস 1 খানা ব্র্যাকেট থেকে একটা করে এক্স আসছে, ঠিক আছে? ঠিক, আর যে একটা ব্র্যাকেট রয়েছে সেখান থেকে ওয়াই আসছে, তাই তো? তবেই তো এক্স টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ইন্টু ওয়াইটা হচ্ছে। So this can happen in NC one ways. You just have to choose the bracket that contributes y, because x is automatically coming from all the other brackets. Similarly, x to the power n minus 2 into y square. So you see x, I mean like 1x comes from n minus 2 brackets each, and y comes from the rest. So basically you will have to choose the brackets that contributes y, the brackets that contribute y. Okay, that is enough. So NC2, so on. So similarly, x to the power n minus r times y minus r, this can be chosen in NCR ways. Okay, so these things, these are the coefficients basically of these things. That is how many ways we can come up with the term x to the power n minus r into yr into y to the power r. Okay, hence the formula. Shivjyoti, understand? In fact, to break it down, you can actually check it for this. So you see how many ways you can construct x's cube. You take x from here, x from here, x from there, right? It's done. So the coefficient of x's cube is 1. Now let's look at the coefficient of, say, x square y. Okay, so you see x have to come from two of the brackets and y will come from the rest, right? So this can happen in 3 ways, right? Y can come from this, or from this bracket, or this bracket, or this bracket. So you have 3. Similarly, xy square, again, x is contributed by one of the brackets and y is contributed of 2 of them. So again you have 3. Then y cube you have, I mean the coefficient is 1. Hence the formula is right. And this is the formula of x minus y whole cube, right, Shivjyoti? Yes, sir. So that's how we do it. Okay, that's fine. So I will end the class with a homework. The homework is that, Orghadeep, which was the, can you please state the formula? I mean that you said. দাঁড়াও। হ্যাঁ, summation k runs from 0 to r, হ্যাঁ, n plus k choose k equal to n plus r plus 1 choose r. Okay. Right. Okay, that's it for today, guys. Annesha wasn't there today, so yeah.
টাটা। হ্যাঁ দাদা, ক্লাস নোটটা একটু পাঠাও। হুম, পাঠিয়ে দিচ্ছি। রেকর্ডিংটা কোথায় পাঠাবো? না, ওটা আপলোড করতে হবে, দেখছি। আচ্ছা, ইউটিউব। হুম হুম হুম।